Esta es la historia de Fumanchu. Esta es la historia de Fumanchu. El viejito que te fuma como Pikachu. Hola, buenas noches, Mu. Bienvenidos a un episodio más de Momentos Zen con Cereza. El día de hoy tenemos una historia que se desarrolla en el antiguo Viejo Oriente, donde una joven guerrera, Wai Shen, se enfrenta con el malvado viejillo Fumanchu. Esta es una historia cinemática creada por BioWare y publicada para Xbox en 2005. Este juego fue muy ambicioso, un proyecto de pasión del equipo de BioWare. Pero, al no haberlo publicado para la 360, el juego no tuvo el impacto que pudo haber tenido. Sí, se siente un poco clunky, está un poco junky, pero es bastante divertido. Hola, Shubi World. ¿Estás lista para ver? Legendary strike. Heavenly wave. Careful, these louts will show no mercy. I knew someone from the school would help. No one else could. Please, my boy Nijo is trying to fight them down on the beach, but we need someone skilled. Muy bien, pelón, te ayudaremos. I can hear fighting to the east. We have to push these bandits back off the beach. Please, help. Help my son. Ok. De un momento tengo que recargar mi focus. Y recargar mi otro poder azul. ¡Vamos, fuente del espíritu! ¡Concédeme tu poder!
Thank the heavens you came down. Legendary strike. They're animals. Focus. Tuvimos que rescatar a este chiquitín. Muy bien, a ver, ahora sí cargan más reciente. Disculpen. Estoy segura que no volveré a morir. Legendary strike. Focus. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Ah! ¡Ja! Te enseñaré lo que significa Kung Fu. Mames, ¿cómo lo hice? What the fuck? Y mi compa estaba valiendo verga, oye. Muy bien, maestro. ¡No lo defraudaré! Muy bien, maestro. Se desacomodó. Muy bien, maestro, no le defraudaré. Corre, joven. La mona que tengo aquí es una versión asiática de Sere, miren. Así me vería yo si fuera asiática. Igualita. Igualita. Legendary strike. ¡Ah! Focus. ¡Pu, pu, pa! Legendary strike. Focus. Unas pataditas para que aprenda su lección. I can hear fighting to the east. We have to push these bandits back off the beach. Muy bien. Hagamos eso, hermana. Thank the heavens you came down here. Legendary They're strike. animals. Staff. La mamada. Pinche juego difícil a la verga. Legendary strike. Staff. Nena, ¿qué está pasando aquí? Esto sí que me está encantando. Había olvidado que tenía esa cosa. ¡Pam! Le tocó el palo. Focus. Legendary strike. ¡No mames! ¿Qué pedo?
Me encantan esos como loading screens que tienen ahí en las pantallas de carga. A ver, pues vaya para abajo, pero ahí se va a andar metiendo usted en un hoyo y luego no quiero que ande llorando, ¿eh? Legendary strike. Staff. Pero ya metieron a mi compa. No, no la armó la morra. Focus. Legendary strike. Solamente puedo utilizar esa cosa si tengo concentración. Ya veo. Legendary strike. Staff. They're all over the beach. Hold your tongue, old man. This village is ours. We have to help. These louts will show no mercy. Kill anyone in our way. We'll strip this village bare. Este vato está fuerte, lo bestia. I knew. Muy bien. I can hear fighting to the east. We have to push these. Ok, no voy a cometer el mismo maldito error. Guardar partida. Muy bien. Muy bien. Guardando la partida. Bandits Así back es. off the beach. Haven't you came down? They're animals. Qué bueno que lo guardé a la bestia. A la bestia. No, necesito subir de nivel. Machino, oye. Thank the heavens you came down here. Staff. They're animals. ¡Bam! ¿Sí saben que soy racista? Legendary strike. Verga, ya mataron a mi compa. No le vayas a la verga. Vayas a la chingada, compilla. ¡Ja! Sí, estoy en fuego. ¡No! Casi lo lograba. Ok, ya estamos ahí, ya estamos ahí. Thank the heavens you came down here. Staff. They're animals. ¡No me ves! ¡Ah! What the fuck? What the motherfucking fuck? Thank the Staff.
pinche güey cualquiera. No voy a utilizar mi bastón. Thank the hasta heavens you después. came down here. Staff. They're animals. Legendary strike. Focus. Focus. Vale, ves, pues, compa. No puede ser. A la bestia, esta cosa está demasiado difícil. Ya no les voy a prometer si lo puedo pasar o no, pero voy a intentarlo. Heavens you came down here. Staff. They're animals. Legendary strike. Wow. Definitivamente el combate es lo Thank the heavens you más... came down here. They're Es lo más animals. chafa de este juego. Legendary strike. Lo cual es una pena. O al menos hasta ahorita es lo más chafa. Pam, bara, bara, bam. Thank the heavens you came down here. Staff. They're animals. ¡Nunca! No lo pondré más fácil. Thank the heavens you came down here. Staff. They're animals. Legendary strike. Staff. Legendary strike. Focus. No mames. Ok. Retiro lo que acabo de decir. El combate está bueno, nada más que está difícil. Pero ya le estoy entendiendo un poco más. Ya veo que tengo que esquivar más. Thank the heavens you came down here. Staff. They're animals. Legendary strike.
mames, por fin. A la bestia. Chivo difícil a la bestia. Ok, a ver. Vamos a guardar. A aceptar. Muy bien. Tendremos que There's no time to talk. We have to save the village from these bandits. Tenemos que demostrar amor. A ver, cofre. Espero que no hayan sido de nadie. The school has been closed due to the bandit attack. You will have to fight the bandits while I wait for You don't understand. I don't know how to... It is... Muy bien, bueno. Veo que no vales para nada, amigo, ¿ah? Ni siquiera lo que gastamos en arroz. Antes de ir a la playa, primero que nada, vamos a concentrarnos un poco. ¡Vaya! Y algo más. Muy bien. Lo logramos. Tenemos el bastón mágico. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Luego eso, por ejemplo, aquí pues obviamente porque es una consola más nueva carga súper rápido, pero creo que en la versión original sí tarda más en cargar. Y es como ese tipo de cosas las hubieran podido evitar si se hubieran esperado para sacar este juego en el 360 y no lo hubieran sacado en el final del ciclo de la vida del Xbox original, porque literalmente lo sacaron en el 2005 y el 2005 fue cuando se descontinuó el Xbox original. Y siempre tuve ganas de jugar este juego, pero por una u otra razón nunca pude hasta ahora. Yet another village with no purpose. I will replenish our supplies and continue my search elsewhere. You will all, of course, have to die. ¿Quién te crees tú, pelón Krillin? ¡Oh, what the fuck! Legendary strike. Hombre, what the fuck? Focus. Solo demostrarles una lección. ¡Oh, mierda! ¡Váyase de aquí, señor! What the fuck are you doing? Nos volvemos a encontrar, amiga. ¡Oh, mierda! No, mi compa como siempre la andan matando. ¡Oh, sí! ¡Buena esa, Calamardo! ¡Qué bueno! Legendary strike. ¡Otra vez! Watch out. ¡Oh, oh, oh! Gracias por el assist. Dale, dispárale a este güey también. Look out.
Unas pataditas a ver si así se apaga. ¡Oh, la bestia! ¡Es Wolverine pelón! Ándale, ándale, pinche Wolverine pelón. ¿Es el gemelo? Uy, ese Pelonsky, está poderoso. ¡Ay, yo también puedo aplicarla, perrillo! ¡Pap, pap, pap! ¡Pap, pap, pap! ¡Pap, pap! Your skills are more than this tiny village warrants. But I also see something strange, an oddity. You could be an anomaly or a sign of who I seek. A further test is needed. These mercenaries are not the only threat I command. Let us see you contend with this. Tiene manos de Hulk. Necromante. No mames, ¿qué pedo? Oh, nunca me había tocado golpear. ¡Pap, pap, pap, pap! ¡Fantasmas pelones! ¡Ah! ¡Pap, pap, pap! ¡Ja, ja, ja! Tendrás que atinarme, pelón. Vaya, parece que morir una vez no fue suficiente para ti. Impressive. Clearly, I have been too dismissive in my search. This village will be torn asunder. Whatever you are hiding, I will have it. ¡Ahí viene Fumanchu! ¡Fumanchu, corre! I have seen enough of your skills. You will die now, so I am not troubled later. ¡Oh! Le tumbó la nave. ¡Oh, oh, oh, perro! Básicamente como si alguien llegara y te destruyera tu Ferrari. Well fought, my student, but I cannot risk you against a foe like this yet. So blatant. We never thought to look in so humble a place. We expected an army. Your strategy, as always, is impeccable. Your search is over, assassin, but no one will hear of your success. Oh, no, pues por algo es el maestro. Oh, maestro. It would seem that my past is catching up to me, and you are destined to be swept along. You have faced your first spirit opponents far sooner than I intended. Dawnstar can explain the nature of such creatures. I must go and make sure everything is in place. I thought I had more time, but perhaps you are ready. Maestro Lee, gracias por su ayuda. ¿Por qué te pusiste? Pude haber luchado contra él. Do not be so quick to thank me. My influence caused this attack. You were not meant to see this yet, but now there is no choice. I will explain to the school. You have done well, but more than this awaits you. See to your fellow villagers and students, and return to me at the school. We have a great deal to discuss.
Muy bien. Veamos. Mm. Veamos, puntos de habilidad. Mm. We fought well against those bandits, but I had no idea Master Li could command that kind of power. He destroyed that ship so easily. This is so confusing. Master Li said I could explain the nature of spirits, but these were different. That sorcerer forced them to appear like wild dogs let loose. So many spirits seem lost, as if the way to their rest is blocked. I didn't think they were dangerous, but those on the beach, I sensed madness. Time drove them mad. You disrupted them by defeating them in combat. They will not reform for a long time. I hope there is peace in that, but I don't know. So much is worrying me. Hola, Karma. Le metí una verguiza. Arriba los corridos. Sí, arriba los corridos. Y sí, le metí una verguiza. Es que sí tengo mucha hambrita yo, pues, pero yo me estaba comiendo unos limoncitos. I was worried enough when we were expecting bandits. Now it seems there are dangers we don't even know about. Master Li called that sorcerer an assassin. Assassins don't attack at random. They have very specific prey. I don't want anything to happen to this home. I've never belonged anywhere else. Me encanta que este juego se mira tan cinemático. Bueno, no sé si a ustedes han visto alguna vez las películas chinas así de Kung Fu. O incluso las películas japonesas. Puedo ver de dónde tienen la inspiración. Tu nombre no es muy normal. ¿Es alguna especie de título? Names or titles are often given based on significant events or particular skills. I was apparently named for a red glow opposite the morning sun on the day of my birth. I have no other information than that. I remember moving around a lot, and for some reason the robes of that sorcerer looked familiar to me. I don't know why. I'm sure it's nothing, just the memories of childhood playing tricks. With glimpses of the spirit realm invading my thoughts, I could have seen them anywhere. ¿Por qué viajaste tanto? ¿Cómo acabaste aquí? I can't remember specific incidents, but I am used to being shunned. People are not very welcoming of those who appear to not let the dead lay peacefully. Master Li said I was brought to him by a concerned ally who received me from yet another person. That person wanted me safe, but he said he couldn't ensure it himself. Master Li doesn't know who that guardian was or what I needed protection from. He promised to look into it, but he's not had time. Your training has taken precedence. A mí se me hace que algo está My guardando ese abilities maestro are Lee. just a curiosity. You are the center of attention here. I prefer it this way. I can just be. No conocer tu pasado resulta desagradable. Nada más por ahora. Vamos. Then we should return to Master Li so he can talk to you about this attack. Ok, ahora sí. Esta pandilla te permite gastar puntos para mejorar tus capacidades. También puedes presionar Y para apartarse automático y crearse un personaje equilibrado. Okay. Espíritu. Las habilidades de intimidación, intuición, mente. Si aumentas mente, también aumentarás concentración y mejorarás las habilidades de encanto e intuición. Okay. Vamos a ponerle uno. Muy bien. Ok, aumento de velocidad, de duración. Daño de chi. Ahora puedes ejecutar golpes de chi avanzados con este estilo. Estos consumen más chi, pero infligen más daño. Okay. Vamos a aumentar la velocidad. Sí.
Oh, you. You're a friend of Dawnstar, right? I'm looking for her. Dawnstar, there you are. I know I haven't spoken to you in a while. I saw him again last night, and I remembered what you said. I wasn't as afraid. I'm glad, Mrs. Zhang. He seemed peaceful, if a bit lost. But I know it's not your fault now. I'm sorry for disturbing you and for what I said before. Al parecer todo el mundo culpa a la Remember Zhang Jin? estrella del día. Drowned last year after the mooring she tied let go. A sad accident. I saw his spirit and told her. She thought I was calling up ghosts. Some spirits return because of trauma, to rectify something that disturbed them in life or death. They are very focused. When the pain is gone, they find rest. At least they are supposed to. Jin's spirit told his mother the accident wasn't her fault. Now he wanders unconnected to this world and unable to pass to the next. Troubled spirits can be set to rest for a time, but unless the greater problem is corrected, it seems all dead are destined to wander until they go mad. I'm sorry, this has been difficult. I don't want to think about how it affects specific people. I'm still not sure I should have told Mrs. Zhang about her child. Creo que lo que estamos experimentando en este juego es como uno de los eventos de Death Stranding. Deberías haber cobrado por el servicio prestado. Dale un valor y lo querrán. Mantente al margen. Deja que sea ella la que busque tu ayuda por decisión propia. Hiciste bien en consolarla, aunque no quisiera oírlo. Yo pienso que mantenerse al margen es bueno. She would rather blame herself than seek solace. I guess blame is easier to understand than chance. Come on, we should go see if the students are all right. Master Li will be waiting. Muy bien. Pero antes de ir para allá, yo miré una cueva aquí. Y me tengo que meter. Claro que sí. Yay, 22 monedas de plata. Uy. It's a good thing we have Master Li here. Don't forget his senior student. They say she's the one who fought many of those bandits. Qué curadillas. El peinado de ese niño, la bestia. Bien hecho, niño, bien hecho. ¿No? ¿Todavía está cerrada? No, creo que la escuela entonces está por acá, ¿verdad? La puerta de la escuela ha sido cerrada. Ah, sí. I knew you would not let those bandits overrun the village. I hope I equal your skill someday. ¿Podría hacerte algunas preguntas, amigo? Please do not. This is the first task I have been given, and I don't want to get distracted. Muy bien, si estás custodiando esta puerta, asegurémonos de que sabes cómo defenderla. Custodiar la puerta de la escuela no parece un trabajo complicado. Alumno, responde cuando me dirija a ti. I did not mean to anger you, but the attack has given me a new appreciation for my task. We must always be wary, even if there is little danger of a second attack. Entonces sigue con tu tarea. Perhaps my vigilance will show Master Li that I am a worthy student. He has delayed my training because of some pressing matter. What do you mean? Some sort of test? Ask me anything. I am ready to try. ¿Cuál es la clasificación básica de los estilos, alumno? ¿Cómo influye el chi en el combate? ¿Qué sabes del maestro Li? Wait, I know this. Yes, it's weapon, martial, support, transformation, and magic. Weapon and martial styles are pretty self-explanatory. Support styles allow you to paralyze, slow, or otherwise hamper your foes. Magic styles allow you to use your chi to control the elements,
while transformation styles allow you to assume the form of creatures or even demons. I'm only repeating what I have learned in my time here, senior student, but that was one of the first things I memorized. Alumno good. CPAT, I eso mean, es todo. yes, thank you, senior student, for the chance to answer your questions. Master Lee was looking to speak with you, wasn't he? After he left me here, he went back to his house in the center of the school, if you're looking for him. Sí, sí lo estoy buscando. Hola, Who niña. was that man leading the bandits? He was really scary. Su nombre es Krillin y encontró el crack. El yo interior. La gran rueda de la vida gira eternamente, llevando de la vida a la muerte y otra vez a la vida. Aunque cada nueva vida es siempre distinta, la esencia profunda de la persona, su espíritu, permanece inalterada. Ese espíritu insuflado en cada persona es eterno. Para estar en armonía con el universo es necesario que cada cual esté en armonía con su espíritu. De hecho, el espíritu de cada individuo es un reflejo parcial del universo, un reflejo de la rueda de la vida y del gran dragón que la creó. Ah, vaya, estamos aprendiendo cosas nuevas. ¡Fuente del espíritu, dame tu poder! ¿Por qué construyeron esta escuela hasta arriba del monte, oigan? No manchen. Creo que hay gato escondido. Hola, señor Montaña. I heard how you faced those bandits in the village. Many people are impressed, but I expected no less. Your skill is a match for any rough bandit. I know you haven't had much time for simple sparring. It is too bad. Your fellow students benefit from your experience. A strong opponent is the best trainer. Ah, tiene toda la razón. Señor, ¿podría hacerle algunas preguntas sobre la escuela? ¿Hay alumnos con los que entrenar? ¿Qué clase de entrenamiento o de objetos ofreces? Tengo que irme. Ah, yes, training. For some time now, I have offered, for a small fee, to run students through a short regimen that will help them enhance their abilities. The lessons you learn from me, or from any trainer for that matter, will stay with you and help make you stronger or better able to focus your mind or magic. Enséñame qué Let's tienes. see what you can learn. Tripa de hierro. Vitalidad 3. Chi -1. Una serie de ejercicios desarrollados por Montaña Sonriente. Los que aprenden y usan esta técnica de tripa de hierro aprenden a encajar mejor los golpes, por lo que tienen más resistencia en combate. El esfuerzo de usar estos ejercicios en un combate provoca una ligera disminución en la habilidad para canalizar el chi. ¡Corazón de oro! ¿Todos me bajan vitalidad? O algo. Váyase a su casa. ¡Maestro Fumanchu! ¿Dónde está? Buenos augurios. Comprender las estrellas y el universo constituye una importante meta. Examinando el universo podemos interpretar y predecir las cosas que sucederán. Según se decía, el gran dragón reside en el cielo, y es en su ilustre hogar donde podemos apreciar señales de su efecto en la creación. De los fenómenos observables, 3 de importancia representan los mejores augurios de lo que está por llegar. Los cometas, llamas celestiales que atraviesan el cielo. Los eclipses, en los cuales el poder de los dioses bloquea el poder del sol durante breves periodos. Y las estrellas fugaces, que señalan el descenso de la burocracia celestial a la Tierra. Ya veo, les gusta caer con estilo. Sí, aprendí esa lección con Buzz. Master ¿Hola? Lee does not demonstrate his skills very often. He must have been very concerned for your safety. Bueno, había un pelón con superpoderes y manos de Hulk. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo estás, Gao el menor? Well, it seems you have everyone on your side again. Hero of the village as well as the school. It is a well-earned accolade. We should all be proud. I'm not sure why. Such vermin are barely a threat. I beat a couple of those fools as well, just not the swarm on the beach. Oh,
Jack! Pero Gao el menor, ¿ah? Hoy sí que tienes una actitud, amigo. Eran peligrosos para los aldeanos. Me alegro de haber podido ayudar. ¿Por qué no ayudaste contra el grupo grande? ¿Acaso viste, Gao? He obtenido categoría. Te comprendí aprender el valor del respeto. Oh, a ver, uno de estos dos. I don't need the respect of the weak. If they cannot protect themselves, what good are they to me? An endless, foolish road to go down. There are always victims, always weaklings. You could live 1,000 lives and still someone would be begging for your help. Y lo dice alguien cuya ayuda nadie quiere. En este lugar apenas toleran tu presencia. Los débiles de hoy pueden ser los fuertes de mañana. Lo que yo hago es sembrar para poder cosechar. Oh, esta es una I mejor see how respuesta. you might think that's valuable, but are these mud farmers worth the effort? I don't think so. All I care about is my ability and what I want. The cares of everyone else are not my concern. You'll soon see what I am capable of. Now go talk to your precious master. He will not resume our training until he has met with you. Finish your errands and talk to your master. His concern for you is delaying my training. Ah, puede ser que entonces nunca le hable. ¡Ah! Mírame rodar, Gao. Mírame rodar. Bueno, está bien. ¿Qué pasó, maestro? Ah, you are back. ¿Quiere que le peine el I bigote? hope this unfortunate matter with the bandits has not caused undue stress. Some good people were lost, but many were saved. It means, Oh, no se however, preocupe, la that verdad I no must estaba preocupada accelerate por your ninguno de training. ellos. These invaders discovered us by accident, but as you likely suspect, they are related to your destiny. You have trained hard and are ready. You will have a pivotal role in some great events, my student, after you return from the Spirit Cave. I object! Gao, what is the meaning of this intrusion? Your pet student is not the only one who fought those outlaws. Perhaps I did not stand in their midst on the beach like a fool, but I did my part. If you spent less time coddling her, you would have many promising students instead of one. Nadie pone en duda tu habilidad, Gao. Tu habilidad para ser un perdedor. Vete a llorar a otro sitio. Simplemente soy mejor que tú, amigo. Uf. Nada más quiero... Mira, esta sí quiero quedar bien con el profesor. Esta sí solamente lo quiero hacer rabiar. This is not a matter that can be decided by effort, Gao. There are things at play that you do not understand. I understand that this student has received preferential treatment, and I have suffered for it. Whatever is in this spirit cave, I am worthy of facing it too. If she is truly better than me, let her prove it. I challenge her. Bien. Yo me lo desafío si quieres, pero mi victoria será fácil. Si eso es lo que quieres, acepto. Nah, vamos a cagarle el palo. Brawling in the street. If this must happen, it will happen in the ring, as a proper test of your abilities. Gao, Bien, como you are debe ser. restricted to styles that I have taught. I know the dark tutoring your father, Gao the Greater, has imparted, but I won't have any such sorcery here. Hobbled before I begin. Of course. How else would your precious protege win? My student, I do not trust Gao to fight honorably. Consider your attacks carefully. Prepare yourself and return when you are ready. Volveré cuando esté preparada, maestro. Estoy preparada, empecemos. Quiero preguntarle algo sobre la cueva y el líder de los bandidos. Then let the fighters meet in the arena. Fighters, are you ready? Siempre estoy lista This para patear challenge will traseros. continue until one of you is incapacitated. This is not a practice bout. Injury is a possibility. A possibility. I think it is more than likely. Oh, claro que sí, amigo. Tu nariz no Are you es tan certain fuerte. this is appropriate? They have a dispute, and this is the only way to settle it with certainty. It will be an honorable contest. I have restricted Gao from using his father's sorcery. I said you would regret getting in my way. Fighters, begin! Legendary strike. Focus. ¡Pum!
Oh, mierda. Buena jugada, Gao. Lástima que eres un perdedor. Focus. I need healing. My piece is your end. Deja de hacer squats, perrillo. ¡Pam, pam! ¡No! No manches, no me digas que se va a regresar todo. ¡No mames! ¿Qué? ¿Qué? I am restored. Ok, esta madre es como si el Photoshop fuera un videojuego. Tengo que salvar cada 10 minutos. No manches, oye. Literalmente me regresaron hasta el principio. O sea, bueno, cuando apenas matarlos todavía no nada, así de que tengo que volver a pasar esto. No manches. Yo pensando que iba a tener autosave. Qué güey. Mínimo le hubieran agregado el autosave. Ahí está un listo. Oh, se murió. Explotó. Legendary strike.
Fácil. Bueno, al mínimo ya ahora ya lo entendí más. Legendary strike. Pull back. Watch yourself. Pam. Saltar. Fuck. No me roben. Es hora de descansar eternamente, amigo. Ja. Fácil. Impressive. Clearly, I have seen. Well fought, my student, but I cannot risk you against a foe like this yet. So, your search is over, assassin, but no one will hear of your success. It would Dawn's Okay. Muy bien, subir de nivel. Cuerpo. Espíritu, mente. Aceptar. Y... Muy bien. Me encanta. I was. Muy bien. ¡Hiya! Ah. Ya aprendimos nuestra lección. Guardar. Muy bien. Tararararara. Vámonos, vámonos. Vámonos, Ricky. It's a good thing we have Master Lee here. Don't forget his senior student. They say Yeah. he's the one who fought. Forget me, you bitch. Literalmente maté a todos los bandidos excepto al jefe. Hola, pelonchis. El día de hoy no vamos a platicar. Bueno, esto lo voy a leer nomás porque me da experiencia.
Eso. Pere, 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 pere. A ver, ahorita vengo. I did not run. I dealt only with the bandits that got in my way. Why waste my time? It is not my job to rescue those who are not strong enough to protect them. There are always victims. Why should I care? I have little interest in the other students here, and even less for the mud farmers outside. I am here to train, nothing more. You'll soon see what I am capable. I'm done with you. Go talk to your precious master. Training will not resume until he has met with you. Ah, you are back. I hope this unfortunate matter with the... I am... Gao. Your if you spent... This is... I understand. If she is true... I will not have you brawling in the street. Gao, you are restricted to styles that I have taught. I know the dark tutoring your father, Gao the Greater, has imparted, but I won't have any such sorcery here. Hobbled before I begin. Of course. How else would your precious protege win? My student, I do not trust Gao to fight honorably. Consider your attacks carefully. Prepare yourself. Ya and return se when you escucha, are ¿verdad? ready. Muchas gracias, mi amor. Remember... Estoy preparada. Empecemos. Muy bien. Fighters, are you ready?
This challenge will continue until one of you is incapacitated. This is not a practice bout. Injury is a possibility. A possibility? I think it is more than likely. Master, are you certain this is appropriate? Fighters, begin! Legendary strike. Hijo de perra, te prohibieron utilizar esas técnicas. Tú sabías, un perdedor como tú no puede jugar limpio. Uf. Ese fue mi error. ¡Pam! Vas a tener que atinarme, Gao. Focus. Órale, perrillo. ¡Pum, nena! Ah, ya. Ya le enseñé una lección. The challenge has concluded and the winner is clear. Y eso que hizo trampa el hijo de perra. No! I'm not finished! Gao, I have made enough concessions to you today.
I thought I could guide you away from your corrupted path, but you are too much the son of Gao the Greater. You are no longer welcome among my students, and your father's house shall have no more business here, despite his influence. I was not beaten! Not by this peasant! You were defeated by your own foolish ambition and predictable temper. I will speak with you in my chambers about your expulsion. Go now. Perdedor. This challenge is concluded. I'm sure the victor would appreciate your congratulations. They are well earned. Enjoy the words of your fellows. I will wait in the main hall, where we will discuss the spirit cave. No, ya Be va el Gao certain you caminando. are ready when you come to me. Your life is about to change. Pero córrele, Gao. That was exciting. I'm glad you were safe. I knew you would be. Your skill is unmatched. Even Gao had to see that. I suppose that's what set him off. I hope he isn't allowed to stay. Punishment just makes him worse. Master Li has bent like a willow to accommodate him and his sorcerer's father. El maestro Li hace lo que tiene que hacer. Es nuestro maestro. El maestro Li hace muchas cosas que no acabo de comprender. El maestro Li es un idiota. Tengo muchísimas ganas de irme de aquí. Yes, he does. I didn't want to say, but, well, I guess that's why we aren't the master and he is. He must be thinking of bigger things. It scares me sometimes, all this talk of troubled spirits. I didn't ask to be a part of it. As much as you want to know more, I doubt you had a say in your fate either. I'm sorry. This is supposed to be a happy time. You've proven your ability and Master Li is waiting for you. You should go to him. ¿Qué haces, Chiqui Pepe? Bueno, vamos bien, vamos bien. Vamos a guardar. Master Li has disciplined Gao many times, but it just makes the fool more angry. Gao was a fool to cheat. Our teacher is a kind man, but he is not soft and doesn't tolerate that kind of thing. You'll face worse things than Gao in the cavern if what I've heard is right. I hope you're ready. I am What do ready, you my need from friend. me? ¿Sabes algo sobre la cueva que hay debajo de la escuela? ¿Conoces a todos los de aquí? ¿Sabes algo nuevo? ¿Qué piensas del maestro Li? Cuéntame lo que hayas oído sobre fantasmas. Link, creo que nunca hemos hablado de ti. ¿Tienes ganas de entrenar un poco? Adiós por ahora. Master Li took me in when no one else would. He is a firm master, but a kind man deep inside. Sí, estoy de acuerdo. I imagine that he walked. If you want anything more than that, you'll have to ask someone who was here at the time. That was 20 years ago. No, adiós. por Stay ahora. well. After all, how could we learn without our most senior student to guide us? Ay, vaya, parece que alguien tiene... Gao was a fool to challenge you. You have always been better than him. Ah, muchas gracias. Lo sabía. Montaña, ¿viste lo que...? El gordito no está aquí. Ah, sí, hola, hola. ¿Cómo estás, Montaña? Hola. Gao was a fool for challenging you. Oh, he's good, but you've always been stronger. He just wouldn't admit it to himself. Hasta que le partí su cara. The prize is going into the cavern beneath the school. To hear Lin tell it, that place is going to challenge even you. ¿Qué sabes de la cueva? Next to nothing. I know Master Li forbids us to go in there until our final test, but that's about the only fact I have. I hate repeating stories that aren't my own. Lin has no such qualms, so go ask her about the cavern. No, gracias. Gao's actions were foolish. He knew he could not beat you fairly, and so he chose to catch you by surprise. I know you haven't had much time for simple sparring. It is... No te voy a comprar nada, gordinflón. ¡Vámonos! Quiero ver el drama de Gao. Ah, there you are. Have you finished all your business with your fellow students? I expect our next conversation to change a great many things.
You should be ready. Sí, maestro, estoy preparada. Wait outside, Gao. I will finish with you later. Dios perdedor. Now, my student, there are many things ahead that you must discover about yourself. I trust you know the importance of your destiny. Estoy escuchando. ¿Cuál es el siguiente paso, maestro? ¿Y cómo voy a hacerlo? Nunca me cuentas nada. ¿Tiene algo que ver con el bandido asesino? You are an orphan, but you were not abandoned. You were rescued from the Temple of Dirge in the land of howling spirits. You were orphaned by violent action. I take Vaya, eso responsibility quiere decir for que it. mataron a mis You padres, see, I used pero to en be chino. more than a humble teacher. To learn of yourself, you must learn more of me. I was once leader of the Imperial Army. I was known Vaya, as pero qué Sun Li, the narcisista, amigo. glorious strategist. Siempre tenías que hacerlo I am sobre the ti, brother ¿ah? of Emperor Sun Hai. ¡Oh! ¡Maestro! Nunca me habías dicho nada sobre esto. ¿Por qué iba a creerlo? Es demasiado absurdo. I will tell you more, but first, we have an uninvited visitor. ¿Quién será? Gao never could keep his ears to himself, especially when angry. So predictable. He's heard as much as I wanted him to. Perhaps it will give him a little perspective. He should respect even the most humble person, because who knows what lies within? That includes you and me both. ¿Por qué ocultas que eres el hermano del emperador? No sé si creo que seas el hermano del emperador. I was ashamed. He seized your homeland during the long drought. It was an aggressive change in the Empire that would soon bring Death's Hand to power. I withdrew my support and tried to rally your people against the siege I had helped plan. A doomed effort. Many died on both sides. Sun Qin, another brother, also fell. Listen, I will tell you how you came into my care. Ya vi dónde sacaron la historia de Kung Fu Panda. ¡Es Krillin! Come with me. No, this is my fight. Go! Damn. Guy got hurt. ¡Al techo, amigo! Es como un squad. El mago. ¡No, cállate, bebé! Ay, 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 duérmase otra vez. ¡Corre! ¡Huye, perro! ¡Huye! ¡No mames! ¡Huye! Ese güey a la bestia. La piensa mucho, no mames. Desde que están abriendo un portal al infierno yo ya estoy corriendo a la bestia. Ay, miren ese bebé, está todo gordito. Your people were killed. I am haunted by it, and now the world may Básicamente era join me. como Aang, ¿no? The assassin on the beach was a Lotus assassin, a minion of Death's Hand. More will come. ¿Puedes contarme algo sobre mi pueblo? ¿Quién es ese tal mano de la muerte? ¿Cuántos hermanos hay en la familia del emperador? ¿Qué quiere decir eso de que quizá lo sea para el mundo entero? Most in the Empire know nothing of the land of howling spirits. I found its people to be honorable, but I can't tell you more than that. There was no time to learn more.
Adelante, dime qué tiene que ver esto con mi destino. You were meant for something important, but because of my actions, it was denied you. Stories about ghosts, the assassin on the beach, you are tied to this. Our dead no longer drift to the underworld. They wander, lost, going mad. In time, they may overwhelm the living. It began when your people were destroyed. Literalmente es como el Death Stranding, les dije. ¿Por qué no lo he visto? Mitos y leyendas, razona, por favor. You condemn without knowing all the facts. That is my fault, but I am trying to make up for it as quickly as circumstances allow. We are on the edge of the Empire, and not all spirits make their presence known. We are not immune, but I kept you isolated. This information could endanger you. The first assassin found us by accident. The next attack may not be so unfocused. To fix the world, you may threaten the power of some dangerous people. The Spirit Cave will make things as clear as they can be. Only you are meant to understand what is within. You will see the corruption of the spirit realm for yourself. ¿Es seguro? ¿Es que este túnel lleva hasta la cueva? La entrada no podría estar aquí, ¿verdad? ¿Por qué forma parte de la escuela? It was partly the strange skills of Dawnstar that showed me to the corruption, and partly something that belongs to you. You'll understand when you enter. ¿Es que este túnel lleva hasta la cueva? It is here, in my home. I kept it hidden by never acknowledging its importance. It is not hard to hide something. You need only master keeping the secret. ¿Es seguro? But few places truly are. This has been a lot to comprehend, so take your time. There are instructions inside, and something that belongs to you, an amulet. When you emerge, you will know more about yourself and your destiny than I can explain, and you will better know your enemy. Bien, está bien, entraré. Pero solamente es por la información, no porque tú me lo dijiste, viejo. Esta sólida puerta tiene un sello de arcilla. Bueno, no tan sólido. Sobre su superficie hay un mensaje grabado por la mano del maestro Spirits Lee. go mad if denied passage to the underworld. They are strong, but you can fight them. You can't kill the dead, but in defeat they are disrupted and can't reform for a time. You are tied to the reason why spirits wander. Many appeared after your people fell, and some are held in this cave. They are drawn to your amulet. It is ahead, waiting for you. Be careful. It is desired by many seeking power beyond the mortal realm. I make no apology for these trials, my student. You will come to see how necessary they are. Wow, el maestro Lee sí que tiene habilidad para escribir en arcilla. Es el Facebook post más largo que he visto. Oh, una piedra. Un jarrón. ¡Ay, ah, patada! ¿Tocar? The dragon amulet was with you in Dirge. I understand what it does, but you are the one meant to be trained in its use. I am sorry that my actions denied you this. Essence gems are used by healers and upstart sorcerers and are common enough to be wasted on ornamentation. But with this amulet, you can tap their true potential. El amuleto del dragón es tu herencia y un foco para tu poder espiritual. Según viajes por el imperio de Jade, irás encontrando gemas que mejorarán tus capacidades. Colócalas en los huecos correspondientes del amuleto del dragón y podrás acceder a su poder. Gema de guerrero con Tara. Bueno. Your people were adept at using essence gems.
I kept it from you because power is a beacon. The forces behind the restless dead will take an interest in you. Even mindless spirits may be drawn to you, just as they were confined here. In achieving your true power, you become a target that many will not be able to resist. I understand. More money, more problems. Muy bien, estoy lista para el desafío, gordito. ¡Pap, pap, 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 pap! Vamos, amigo. ¿Trajiste topper? ¡Llevar para llevar! Solamente tienes a ti para culparte. Ahora veo por qué moriste, cierto guerrero. Oh, mírame cometer el mismo error. La diferencia es que a mí me da poder. ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! Me enseñó una lección ese tío. Ok, ¿ahora dónde tengo que ir? Aquí. Ah, otro Facebook post. Maestro Lee, vamos, pudo haberme dicho esto. La escritura en este sello de arcilla resulta extrañamente ilegible. En lugar de estar simplemente mal trazada, parece que cambie cuando intentas leerla. Un error en la traducción. Te das cuenta de que el amuleto encontrado en esta habitación ha empezado a brillar tenuemente. Sostener el amuleto encontrado en la habitación. Intentar romper el sello. No tocar el sello. Bueno, sostendré el amuleto. El amuleto brilla con más fuerza y de repente la inscripción del sello de arcilla se puede leer sin dificultad. Lo sabía. My student, I hope you realize your importance. The restless dead must be allowed to find their way to the underworld. All of us will suffer if things continue as they are. Seek the source of this problem and eradicate it. That is your purpose and burden. I hope that the basics I have taught you will aid you in setting everything right. Hey, bien. Ah, ¿saben qué? Casi se me olvidaba. Espérame. Facebook post. Una vez más, el mensaje está por la mano de tu maestro. Succumb to bestial rage. A strong will can transcend death. These beings may have powers beyond any living foe, and intelligence to beguile and confuse. All will suffer if the dead remain this way. Soon you must leave Two Rivers. Seek the source of this problem, even if it leads to the heart of the Empire. I have old friends who may guide you, but I have old enemies too. The cave is secure. Meditate on what you see here. When you leave, all will be changed. Vaya, un fantasma. Ah, maestro Fantasmachu. Oh, está hablando Fotán. No fantayana ukono ni pinatawa. Tawa ir fuir ono safakarhuru.
¿Tú dirigías este sitio? ¿Fuiste maestro en la escuela? ¡Atrás, fantasma! ¡Me han advertido acerca de tus mentiras! Háblame de tu tormento, debo comprenderlo. ¿A dónde necesitas ir? ¿Quién es el pastor? ¿Quién oculta el camino? ¿Quién lo cierra? A pesar de sus palabras, está tan demente como el resto de los fantasmas. No fantayana ukon ni pina tawa. Uwo tawa ir fuir ono safakarhuro. Ya entendí, o sea, básicamente, ok, está el ciclo de la resurrección, básicamente, ¿no? Entonces es muerte y reencarnación, al menos en el mundo del juego. Y lo que está pasando ahorita es que básicamente como los muertos no pueden descansar, no pueden tampoco esas almas renacer. Entonces están atrapados en un limbo. Y si eso se repite y si la gente sigue muriendo, pero no se siguen renovando, ¿qué va a pasar? Ese es el peligro. Oh, ¿qué pasaría entonces? Tal vez la gente ya no pueda tener hijos, o los hijos que tengan no tengan alma. Eso sería muy extraño. ¿Se imaginan? Tal vez así se haga como... Oh, what the fuck? ¡Compa, creí que quería hablar, hijo de su puta madre! ¡Oh, que me embosquen! La mamada. La mamadation. Wansa irat. Wo anania ifewir uk sonorok noka uk snapir. Saatha na ipir nakorbir. Ukia ipanar nu. Uksair silasa nasir. Uksaro ifan sawasoro porque. Ven, las almas no vuelven a la vida. Ukarsi. Sada tawi ia kawana ia sonir ipotoki. Ukirwir. Sí, me gusta más haberle cagado el palo ahora. Focus.
Listo. Es hijo de su putísima madre. Tu puta madre. Dale pues, perro. Focus. Ok, a ver, voy a ver si ya... Cargar. Cargar y antes de tocar la esta, vamos a ver aquí. Estilos. Ataque legendario. Okay. Serewu. A ver. Ya me falta técnicas. No puedo. Habilidades. Estilo. Si ya lo tengo. No, o sea. No puedo hacer nada más que rifármela. ¡Órale, pinche pelón! One side. ¡Pum! Unas pataditas, perro. ¡Pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Ah! Déjame te enseño un nuevo estilo. Déjame te enseño un nuevo estilo. Ándale pues. ¡Pam, pam, pam! Déjame te mando a descansar. ¡Puta madre! A descansar, viejillo. No mames, nomás me dieron 84 de experiencia por eso. ¡Fuck! ¡Qué injusto la bestia! Ah, pero le pegué una paliza al final. Hey, tiene las mismas manos que el pelón de hace rato. My power is stretched thin, bled away, and you are too small, too mortal to truly understand. But small things can move beneath the notice of others. Your master hopes that you will grow strong while he leads the predators away. His reasons are clouded, but you must find a way through the fog. You are the one who can hear, the one who can act. Search, but look also for yourself. You are a spirit monk, and you are the last. ¿Quién eres? ¿Qué es esto? ¿Otro truco de los muertos? ¿Qué es un monje de los espíritus? I do not have the strength to answer. I am cut open, and the way to the underworld is shut. Spirits are lost with no shepherd, no guardians. You must restore us. The amulet is a focus.
It will guide you. But when you know both sides of the Veil of Death, ability alone will save you. I have a moment of power, a window to grant knowledge of a primal energy. You must choose between ice and fire, and I will grant the skill to bring them to your hands. Si elijo uno, tendré prohibido el aprendizaje del otro. I have energy enough only to instill knowledge of one, not both. Knowledge of the other may come in time, but not today. Vale. Escogeré la llama. Emotions burn within, but can be coaxed outwards as well. Harness this to bring fire to your hands. Yours is the power to unleash dire flame. Es el tipo de estilo que el maestro Lee advirtió a Gao que no usara. ¡Por fin! El maestro Lee se guardaba ese conocimiento. There is no inherent villainy in any martial action, only in the hearts of those who wield them. If you rely too much on simple force, then you cannot act without it. I can do no more. I must fade. Pity those spirits that have grown twisted. You will come to know their pain when life leaves you. Pity the world if you fail, spirit monk, for you are the last. Wow, ¿otro pelón? ¿Qué está pasando aquí? ¡Wow! El estilo era terrible. ¡Llama! No, esperen, antes de entrar al portal. No entraría a ningún portal sin haber regenerado mi vida. Oh, sí, nena. ¡Yay! Una nueva gema. Oh, unos huesos. Oh, sí. Los muertos no necesitan dinero. Bestiario del Imperio de Jade, tomo 3. Matar a un espíritu. Un sabio monje preguntó en cierta ocasión, ¿cómo se puede matar algo que ya está muerto? La respuesta es sencilla, no se puede. Pero sí se puede, no obstante, dispersar un espíritu. No es lo mismo que matarlo, pero tiene un efecto similar. Es importante tener presente que los espíritus son virtualmente inmunes a las armas hechas por el hombre. Hay que enfrentarse a ellos utilizando estilos de lucha, de magia o de transformación. Pueden parecer insustanciales, pero no por ello dejan de ser letales para los vivos. Muy bien, muy bien. Gracias, anciano. Otro pergamino. La naturaleza de los espíritus tomó uno. Hace mucho tiempo que la humanidad sabe que no está sola en el mundo. Los espíritus están en todas partes. Unos han descendido del cielo y otros han surgido del suelo. Estos seres a menudo pasan inadvertidos, pero cuando deciden relacionarse con nosotros, la marca que dejan es profunda. ¿Pero qué son? ¿Gente que murió? ¿Siervos creados al principio del mundo por el gran dragón? ¿O algo completamente distinto? ¿O quizá todo lo anterior? Durante mi investigación he logrado encontrar unos cuantos y comunicarme con ellos. Contacté con algunos a través de sacerdotes o parientes, cuando se trataba de espíritus que habían vuelto de entre los muertos. Pero otros encuentros fueron mucho más extraños. ¡Yay! Estamos aprendiendo historia. Pero qué divertido. No, ese es el tomo 3. ¿Dónde está el tomo 2? ¡No! ¡Enloqueceré! Demonios, y el viejarro no dejó nada. Bueno, tal vez el otro por otra parte. Y ahora buenas tardes.
He vuelto del What are futuro. you doing out here? You are supposed to be meditating on the amulet and what you have learned for at least another day. He tenido una visión, fue muy repentina. No hacía falta que esperara tanto, un espíritu me ha liberado. A spirit released you? That explains your strange exit. This is a very sudden development I did not foresee. Perhaps it has something to do with your amulet. Tell me, did you learn anything about the destiny that stretches before you, or what has led you this far? Dijo que era la última monje de los espíritus. ¿Qué significa? Hay cosas que no me has contado. ¿Qué es un monje de los espíritus, pelón? Be careful. I do not want you to be misled by sources I cannot anticipate. Your people had warriors by that name. I regret that my actions caused their downfall. 20 years ago, the Empire was mired in drought. Your people revered the water dragon, so their temple of dirge was the ideal place to ask the heavens for help. But the water dragon governed more than just moisture. The drought was part of the natural order, and not for mortals to alter. The spirit monks denied us access. The Emperor was incensed. He asked me to plan a display of power that would force their compliance. As our armies marched, I realized how wrong we were. ¿Trataste de detener a tu hermano? Tarde y mal. ¿Has dicho que mi pueblo fue masacrado? He could not be dissuaded. I fled with you as the rest of your people were killed. You must discover for yourself what being the last of your kind means. What else did this vision reveal? You are only to retrieve the amulet, learn to place gems in it, and meditate on your future. I don't want you to be distracted. No confío en este pelón. Master Li, there's still no sign of her. What? What is it, Wu? I'm sorry, my mind was elsewhere. Dawnstar, as I told you, Master. She went missing after Gao's men were discovered in the school. The state of her room suggests some sort of fight took place. Gao! Sucio Gao! She is not there. No, Master Li. There's no sign of her. I see. Maestro! This may prove useful. Thank you, Jingwu. You may go. Sí, Jingwu. Your appearance Retírate. put Gao's disgrace out of my mind, but it would seem that your early exit from the caves has come at just the right time. ¿Qué estrella de alba desaparecido? ¿Dónde ha podido ir? ¿Qué has querido decir con que esto podría venirnos I bien? didn't mean to appear callous. I'm sure Dawnstar is fine. What I meant was that this will serve as a final measure of your abilities. What better way to show mastery over your abilities than to turn them towards helping your fellow student? La salvó el Seek her out. perrillo, pero... I doubt she is in the school, and someone would have seen her if she was in the village. You might want to try the surrounding marshland. No confío en él. ¡Empezaré ahora mismo! Tengo más preguntas sobre lo que he visto. No le quiero contar demasiado. Deja que Estrella del Alba cuide de sí misma. Si es fuerte, sobrevivirá. Empezaré That is ahora good. mismo. Me quedé bien. Time is very important. Here, take some silver. I asked Fendo and the others to stock essence gems in preparation for this day. Hopefully they have done so. You learned in the cave how single gems are viewed as trinkets and used by self-professed healers and would-be sorcerers, but you can unlock their full potential. Make sure you have everything you need when you leave to find Dawnstar. Do not cloud your mind with anything else. When you return, your course will be clear. Ok. A ver. Me parece que... Asignar. Busca Estrella de Alba. Ok. Aquí está. Equipar. Muy bien. Ahora... así me subió. Uy, a ver, pelón. Tal vez sí quiero aprender una de tus técnicas. Let's. A ver, gema con
De guerrero con Tara, gema de monje con Tara, gema de erudito con Tara. Aceptar y vamos a ver. ¿Qué aumenta? 3. Es un conjunto de técnicas de meditación que desarrollaba montañas. Han recordado durante el combate una serie de mantras concretos. Pues, más chido de lo normal. Esto puede distraer ligeramente al guerrero en el combate. Mente de acero. La memoria de las técnicas mentales de acero, montañas. Concentrarse más en el combate. Sin embargo, el tiempo que pierden normalmente pueden tener un efecto algo debilitador sobre el cuerpo. Entonces puedo subir vitalidad 3, pero bajar uno de chi, subir 3 y bajar uno de concentración. Muy bien. Ah, mira. Ahí está. ¡Ven, perro! Me volví más fuerte. ¡John Woo, ven aquí! ¿Dónde estás, John Woo? Tengo unos nuevos poderes elementales que quiero probar en tu suave trasero. John Woo, el imbécil más idiota. Oh, no, esperen. Era Gao el menor, ¿verdad? Gao el menor, el imbécil más idiota. Niño, no te asustes, solamente estoy implorando por tu vida. Mira, niño, deja que te crezca cabello en toda la cabeza y entonces hablamos. A Dos Ríos. Muy bien. Dos Ríos es uno de mis lugares favoritos en la ciudad. I couldn't believe it. He killed him with a single blow and laughed as this poor boy gasped his last. You! Gao the Lesser did this. He was dragging some sort of sack and this boy challenged him. ¿Qué haces ahí otra vez? Mira, aquí vienes para acá. ¿Para qué? Dime. ¿Qué tienes que hacer hasta allá? ¡Ah! ¡Mataron al Zipat! ¡No puede ser! Pero ese niño era tan inteligente. ¿Por qué lo mató? Maldición, Gao. Ahora sí que voy a rostizar tu trasero. ¿Qué había en el saco? ¿Y ninguno de vosotros tuvo la valentía necesaria para enfrentarse a él? Típico de los campesinos. This brave young man stopped Gao and demanded to know what he was carrying. Gao just laughed at him and tried to walk on by, but the student challenged him. Gao just shrugged, turned, and killed this poor boy in one blow. Hijo de perra. Gao was in a rush, but you might be able to catch him still. Be on your guard if you truly mean to pursue him. Gao's mad with rage as this poor lad learned too late. Sí, amigo, usted no se preocupe. El trasero de Gao es mío. Llama terrible, muy bien. Todavía no tengo puntos. Has encontrado al alumno Zipat asesinado en la puerta del pueblo. Los testigos acusan a Gao el menor que llevaba un fardo pesado. Maldición, Gao. ¡Has enloquecido! Aldeano, ¿qué viste? What is going on in this village when people like Dawnstar go missing? No lo sé, aldeano. Gente loca aquí. Hola, pelón. I hear your friend has gone missing. So sad. Very sad indeed. Este güey es como More un rapero. importantly, my stock has arrived. Braving roads dangerous with ghosts and bandits. A caravan runner just dropped off a load of supplies. Okay, Flavor In this Flab. town, it's vital for a businessman to keep tabs on anyone with 2 coins to rub together. Things haven't been this slow since the long drought. That master of yours keeps things ludicrously stable while merchants thrive on strife.
During the long drought, prices rocketed into the sky like fireworks. Ah, ya veo que eres un hijo de perra. Tengo prisa, solo quiero que me enseñes tu nueva mercancía. No tengo tiempo para eso, estrella de Alfa desaparecido. ¿No estás de acuerdo con el liderazgo del maestro Lee? ¿Es que no hay negocio en la estabilidad? Hablemos de lo que puedes hacer tú por mí. I can't say that. He's a wise man who sees to the heart of things. If I were to complain about anything, it's how few students he attracts. A skilled master could Otro bring que a la lot salva. of people into this town, but he is very selective about who comes. That's his business, I'm sure, but it affects my business as well. Alright, well, what's your business? Because he said that Master Lee is the one that makes sure like who comes. I'm sorry, it's a bad joke. It's in my second language. So. Hablemos de lo que tú puedes hacer por mí. ¿Es que no hay negocio en la estabilidad? I suppose I shouldn't wish for strife lest it come knocking on my door. Exacto, hijo de perra. The bandits didn't do as much to bring people to the store as I hoped. So maybe stability is underrated. Hablemos de lo que puedes hacer tú por We don't need mí. to waste time on my gripes when there's silver to be spent. Quiero preguntarte. Me gustaría preguntarte un par de cosas acerca de la historia del I've Imperio. never set my eyes beyond the horizon you can see from here. There must be someone else you could ask. ¿Qué sabes del mundo de los I send my espíritus? thanks to the spirit for successful journeys just like everyone else. I don't have any special insight. Your friend Dawnstar might be the best person to ask. She's been a help in a few instances where there have been issues with ghosts. Adiós Good por luck ahora. finding Dawnstar. Pélate, perro. Oh, una historia. A la playa. Ah. Do you have a moment? Could I Oh, ask claro you que something? sí. Oh, senior student, I wanted to thank you for your help earlier. I wasn't sure anyone would come down to our little circle of houses when the bandits attacked. It's out of the way, so I'd almost given up hope. Hey, me alegro de haber podido ayudar. Esos bandidos recibieron una lección de humildad con la muerte. Deberías haber luchado por tu hogar. Cuando yo llegué estabas encogido de miedo. De haber tenido más tiempo les habría hecho sufrir más. And I was glad to see you, though, there's the small matter of my chest. Which is to say, its contents were not there. The bandits had taken almost everything I had, but I know it was still there when, well, when you arrived. It was rather full of silver. A life savings, you know. Would you happen to know what happened? La plata era tuya. Cuánto lo siento. Toma, te la devuelvo. Te salvé la vida y ahora exiges que te devuelvan el dinero. Intimidación. No vi ningún cofre. No me vengas con mentiras. No, esta vez sí se lo voy a Such dar. generosity. I was thinking that while the silver is mine, you deserve a reward for all your good work. What say you to half of the silver that was in that chest? No aceptaré ninguna parte de tus ahorros. Tú los necesitas más que yo. No, me la quedo toda. Me encanta. Me encanta, o sea, puede ser una super mamona, pero no, yo voy a decir que... Thank you so much. I will never forget this. Sí, a mí The también whole me caes village bien, is amigo. talking about you, and it's richly deserved. Good day to you. Cuídese. Vaya, me caen bien los pelones. Manita azul. A ver, You padre. look like you have something on your mind. What's the matter? Gao ha matado a un alumno y ahora estrella de Alfa desaparecido. Gao killed someone? And I let him go past here without questioning him? I'm an old fool. I wished I'd looked to see what he was dragging. He was heading towards the gate. The only place he could get to on foot is the swamp. That bog is full of bandits, and who knows what else. Despite that, it still seems the most likely place. He'll be slowed down by that load. You could still catch him if you hurry. Quiero cambiar de armas antes de irme. Didn't quite match what you were looking for, did it?
Are you sure? Sí, estoy There you segura. have it. Remember, when you're dealing with smiths, they'll be selling you their weapons, not offering them on exchange like your old weapon master would. Good luck. No se preocupe, señor. Gracias. Bien, ahora tenemos que patear el trasero a Gao. ¡Oh! ¡Jinwoo! It's a bit of a shame what happened to the guard here. The fool got in the way of Gao the Lesser. The young master thought you might come after him, so he left us here to slow you down. You were lucky against those bandits, but we're not so easy to push around. Hijo de perra. O sea, a un lado, mi disputa es con Gao, no con vosotros. Para retrasarme necesitaríais muchos más hombres. Intimidación. ¡Perros! Si os vais con el rabo entre las piernas, puede que no me moleste en perseguirlos. You aren't even scared, are you? Trained soldiers threatening you and you aren't even blinking. No wonder Gao the Lesser didn't want to face you. If you want to go after him, just go. It's not worth fighting with you. Bien. Oh, my head feels like a war drum, and the battle did not go in the Empire's favor. What happened? I was speaking with Gao, that spoiled little noisy cricket. He hit me without cause. Tiene suerte de seguir vivo. Gao mató a un alumno mientras se dirigía hacia aquí. Vaya guardia estás hecho. No puedes ni protegerte a ti mismo. Estrella de Alba iba con él. That repulsive... I wish I'd known ahead of time. You know, before he hit me. Gate guards, we're an unappreciated lot. I'm sorry about that, student. I truly am. Porque el otro también estaba cuidando la puerta. ¡No! ¿Por qué los matan? Y solamente quieren cuidar puertas. Vaya guardia estás hecho. Estrella de Alba iba con él. He was dragging a large sack, and I asked if he needed help. He said no, just the key to the gate, and then he conjured this ball of flame around his hand. I don't really remember what happened next. I might have passed out. No one's ever threatened me before. Se desmayó por el miedo. ¿A dónde puede haber ido? There's only one place he could have gone if he left the village. The path leads past the fields to the swamps. What did he do? Why would he resort to attacking me just to leave the village? He secuestrado a Estrella de Alba. What? That arrogant whelp? I trust you're following him to put him in his place. Claro que sí, amigo. Why waste time talking to me? Get moving. Tienes razón. Lo primero inteligente que dices, pequeño. Wow, qué sexy. Valenciaga. Quit crying, fool. My poor Fen. What have you done? Who's there? Legendary More strike. Gao soldiers? I'm through hiding. The marsh is outlaw territory. Focus. Legendary longsword. Focus. Mucho mejor. ¡No mames! Shit. Ok, pero... sí la armo. Quit crying, fool. Hola, Pato. My poor Fen. What have you done to her? Who's there? Legendary strike. More Gao soldiers? I'm... Longsword. Focus. Focus. Legendary strike. Dire flame.
¡Oh, what the fuck! ¿Qué pedo con eso? Se miró súper perrón. No mames, qué pedo. A la bestia, ¿de dónde salió esa serpiente? Wow. Ok, genial. Oh, fuente espiritual. I am restored. Ok, pequeño aldeano, ya puedes volver a tu casa. She's gone. They took her away, my beautiful Fen, my flower of the fields. Please, my name is Hing, and you must help me. My Fen is so delicate, she will chafe under a bandit's yoke. Espera, cuéntame lo que pasó. Tus preocupaciones no me conciernen. ¡Hazte a un lado! Joe, ¿me escuchas? Bueno. Bueno. Sí te escucho. Muy bien. ¿Qué pedo? Estoy jugando